Hey everyone, welcome to the first episode of Njanum Parakkum with me, Chiku. So, I created this platform for people like you and me, aspiring individuals who's following what their heart truly desire. So, in this podcast, in this coming months or weeks, I'm hoping to sit down with a lot of creatives, artists, entrepreneurs, students, rebels, visionaries, you name it. I want to sit down with them and explore a lot more about their journey and also how they're giving their absolute best to achieving all those objectives in their lives and the key lessons that they learned along the way. I'm a sucker for heart-to-heart conversations, and I'm someone who learned my biggest lessons through the amazing people around me. And in this platform, I want to celebrate your journey. And through that, we can create the ambassadors of hope. So I really hope with these inspiring stories and meaningful conversations, us together can build a community powered by hope. And that's the ultimate goal. So without further ado, I'll start introducing you to my first guest, and it's none other than Basil Kuriakose. Basil is an aspiring filmmaker and entrepreneur based in USA, and he's the creative genius behind Straight Outta Kerala, Lucid Sevens, and Stories of Basil, where he shares a lot of his creative filmmaking and photography work. Not only all this, he's a friend, he's a mentor, he's someone that I look up to in so many different ways. And he's one of those people that I shared the idea of starting this podcast at quite an early age. And with him in this episode, I want to explore a lot more about his aspirations in life and also his journey as a filmmaker. So without further ado, we'll start. Switch it up now. Yeah, I think it's a meme that two friends wanting to start a podcast, and but finally we are here. What that video resonated the most to me is this idea of like hope. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും വളരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സെൻസ് ഓഫ് കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. മൈ പേരൻസ് ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ വെരി ലവിങ് പേരൻസ് ഹൂ sort of always wanted the best for me. At the end of the day, by the time I'm 40 and I have a child, I can tell him or her, hey, എനിക്കൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനതിൽ ചിലപ്പോൾ എത്തിപ്പെടാം, പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. And you should do the same thing. So, hey Basil, welcome to Njanum Parakkum episode 1. So much, man. Thank you. Feel awesome. First episode തന്നെ വരാൻ പറ്റിയത്. ഞാൻ ഒരു ഐശ്വര്യമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. No man, this is actually crazy because I think we've been talking about this since 2 years. Like I think lockdown started. Then we were having the phone conversations and stuff like that. Yeah, I think it's a meme that two friends wanting to start a podcast, and but finally we are here. So I hope like the wait, varthannu thonu. So what is that one thing that makes you say Njanum Parakkum? So ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഞാനും പറക്കുന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കുന്ന ബ്ലോയുടെ അടുത്തു നിന്നാണ്. ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ദ വീഡിയോ ദാറ്റ് യു ഡിഡ്, ആൻഡ് ടു മീ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് what that video resonated the most to me is this idea of like hope. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും വളരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സെൻസ് ഓഫ് കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഫോർ മീ and the thing that we both connect a lot with is the whole idea of pursuing filmmaking and wanting to be a filmmaker. And we start out very small and we have this whole aspirations of making it big. അത് എങ്ങനെയും നമുക്കറിയില്ല, റൈറ്റ്? പക്ഷെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ എത്തും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസമാണ് ഫോർ മീ വാട്ട് ഈ ഞാനും പറക്കും എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്. ഫോർ മീ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. So like you would say like being a filmmaker, the journey around it is always been some kind of an aspirations in life for you. Like is it something that you always been wanting to do? Definitely, but എനിക്ക് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വാണ്ടിങ് ടു ബി ഫിൽം മേക്കേഴ്സ് ഓർ ഡൂയിങ് ഫിൽം മേക്കർ ഓർ ലൈക്ക് ദ ലവ് ഫോർ ഫിലിം ഓർ പിക്കിംഗ് അപ്പ് എ ക്യാമറ, തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബേസിക്കലി ലൈക്ക് ഈവൻ വെൻ ഐ വാസ് very much younger, even in middle school, I like this whole idea of like making videos. I did like a YouTube channel when I was really young. I used to make these, how to tutorial videos and കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ആ സമയം തൊട്ട് എനിക്ക് ഈ ഹോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഐഡിയ അതൊരു വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക, അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. Eventually that kind of grew into, doing a narrative or in the whole idea of like, cinematic stuff, writing a short film, directing it. So the whole kind of learning and stuff kind of grew, with the interest of, I guess, pursuing filmmaking. So like you would say like it's where the whole middle school, that time is where you actually started the whole thing? Yeah, so ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ് നാട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ഞാൻ നാട്ടിൽ എറണാകുളത്താണ്. സോ നാട്ടിലാണ് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പെരുമ്പാവൂർ പ്രോപ്പറായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ. സോ ആറാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ അവിടെയാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു റീസൺ ആയിരിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഈ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കാരണം നമ്മൾ നാട്ടിലെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സും നമ്മൾ ജോലി അടിച്ച് സൈക്കിളൊക്കെ ചവിട്ടി ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ബാരിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കൾച്ചർ ഷോക്കാണല്ലോ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ക്വീൻസ് ലൈബ്രറി. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലൈബ്രറി കാർഡ് എടുത്തു, എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഈ DVDs റെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. So I had a laptop, and what I would do is like I would just watch videos or movies and things like that. So that could be a reason for me to be so interested in films. കാരണം നമുക്ക് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് എസ്കേപ്പ് ആൻഡ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ബോറടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായിരുന്നു. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൾച്ചർ ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു നാട്ടിൽ വന്നുള്ള ഒരു പരിചയവും കാരണം ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ബിഗ് ഫാക്ടർ ഇൻ ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോഴും നാട്ടിൽ വളരുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. Yeah, like I mean, coming out to that point as well, how does USA influenced you as like a creator? Like, does it accelerate that growth, or like as in do you get isolated? Like how is that transition? Okay, so I would say there's like രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബീയിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ഇൻ US or UK, I do think that because we tend to make a little bit more money than compared to in Kerala for a part-time job or whatever, we do get to buy the better cameras or better equipments to kind of make our films. I guess that's a very minute side of it, but I think the major factor നമ്മൾ US അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോയി like നിൽക്കുമ്പോൾ I don't know, I think we do tend to go through a lot of times of kind of finding ourselves. കാരണം നമ്മൾ പുതിയ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കൂട്ടുകാരുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഈസ് ഓൾസോ ടൈംസ് ഓഫ് ലൈക്ക് വെർ യു ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഡിപ്രസ്ഡ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തേക്ക് നമ്മളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് സമയത്ത് ഇറ്റ് ടുക്ക് മി എ വെരി ലോങ് ടൈം ടു മേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ ഫൈൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എനിക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പോലത്തെ തമാശയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ എനിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വർഷങ്ങളെടുത്തു. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഡെസ്പ് അടിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ you go through stages of like being down and spending just time with yourself where you're kind of depressed as well. But നമ്മൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ, since you have so much time on your own and you're not distracted by anything else, you tend to kind of look within you quite a bit, right? You tend to find out എന്താണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ. I know I'm going in a leap of thoughts when I say this, but I think നമ്മുടെ ഈ ഒറ്റപ്പെടലിനെ കുറേ സാഹിത്യപരമായിട്ട് പറയുകയല്ല, പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഡൗൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നാറ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഫിൽം മേക്കിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് കെയിം ഫ്രം ദാറ്റ്. പക്ഷെ വേറൊരു തിങ് അതിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ലൈക്ക് ഹൗ ബ്രൗൺ പാരൻസ് ആർ ലൈക്ക് like with the whole creative the whole creative field and like being a filmmaker, for instance. How did they take it? How did they take you becoming a filmmaker? So to be honest, I have to give my parents credit in the sense that my parents has always been very loving parents who sort of always wanted the best for me. എനിക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരൻസ് ഏറെക്കുറെ ആ രീതിയിലാണ്. They want the best for you. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇൻ എ വേസ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വരാനാണ്. പക്ഷേ they tend to like look past like the whole എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ
അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു പാത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സക്സസ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ചിന്തകളിലേക്ക് അവർ ചിലപ്പോൾ പോകില്ല. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഓൾസോ ലൈക്ക് എൻ്റെ പേരൻസ് ഏറെക്കുറെ ലൈക്ക് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയുന്നുള്ളതിലൊക്കെ ഒത്തിരി ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ക്യാമറ പിടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇവനൊക്കെ എവിടെ എത്താൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് മൈ പേരൻസ് ഒട്ടും സപ്പോർട്ടീവൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറെക്കുറെ ലൈക്ക് ഞാൻ ഇതേ ചെയ്യൂ എന്നുള്ള ഒരു പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവരിപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ സപ്പോർട്ടീവായി തുടങ്ങി. സോ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ദേ വെരി സപ്പോർട്ടീവ് നൗ. ബട്ട് ഇവൻച്വലി ലൈക്ക് ഡൗൺ ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈക്ക് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 5 years ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് ദിസ് പ്രഷർ ഓൺ യു ബിക്കോസ് ഐ ആം എൻ ഓൺലി ചൈൽഡ്. യു ആർ ഇൻ എ കൺട്രി വെയർ ലൈക്ക് നമുക്കൊരു ഇപ്പം നമുക്കൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ആസ് എൻ ഇമിഗ്രന്റ് പേരൻസ് ദേ സോർട്ട് സാക്രിഫൈസ് ദെയർ ലൈഫ് ഫോർ അസ് ടു ഹാവ് ബെറ്റർ ലൈഫ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗിൽറ്റും ഫീലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പാഷൻ ഫോർ ഫിലിം മേക്കിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓവർ വെയ് ഓൾ ദോസ് ഫാക്ടേഴ്സ്. സോ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് നൗ എനിക്കിപ്പോൾ പേരൻസിനോട് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Someone in USA that creates content or like video and filmmaking and all those kind of things, do you think we can actually be financially stable in that business? Like, do you think it's a good job? See, it's a very fairly confusing thing because അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്തത്. So it's kind of something that you have to test the waters with and sort of I guess pave your own way into it. ഇപ്പോൾ എനിക്കും ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു ഡയറക്ഷനോടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്താനും പറ്റും, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും, വീട്, പട്ടി, 2 കാറ്, നമുക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കര അമേരിക്കൻ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ലൈക്ക് യു ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ദിസ്, ഇറ്റ്സ് എ റിസ്ക്. ലൈക്ക് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു റിസ്ക്കാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പിയേഴ്സ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസകൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറയിലോ ആണ്, റൈറ്റ്? കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവി നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു എഫേർട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ സുരക്ഷിത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി ചിന്തിക്കാൻ പോകാറില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബ്രോയുടെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ ഏറെക്കുറെ കറക്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോയി, ഇപ്പോൾ എനിക്കും ഫോർ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗാഡ് എനിക്കും ഈ പറഞ്ഞ നാട്ടിൽ പോയി ഒരു ഒരു ഡയറക്ടറിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് എടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബ്രോയുടെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ എല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കണം, റൈറ്റ്? ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോയി 2 ആഴ്ച നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചിവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭ്രാന്താണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് നമ്മളൊരു ഒരു 6-7 മാസം നമ്മൾ ഫിലിമിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു AD എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു സോർട്ട് ഓഫ് ബിൽഡ് യുവർ വേ അപ്പ്, ലേൺ each departments, build networks with actors and producers and even other directors and build your way, and it's a very long process because നമ്മൾ മാത്രമല്ല അവിടെ ഉള്ളത്, അവിടെ ഈ ഒരു സെയിം എയിമും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെയിം ഡിസൈനും വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ പേരുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി ഫെയർലി ടഫ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആം ഐ ഏബിൾ ടു ഡു? ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ളൊരു ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചുറ്റുവട്ടത്ത് എനിക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് എ ക്യാമറ, ഐ ഹാവ് couple of lights, I have few friends that I can work with, so let's see what I can do with that, and kind of like lay these bricks. I'm not kind of thinking about njan oru velliyoru I think Will Smith said it right, I'm not thinking about building the wall here, I'm just trying to put each brick at one time, ഇപ്പം എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഭാവിയിൽ എന്തായി തീരുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ തൽക്കാലം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുക. I'm praying to God, or I'm hoping that eventually this will help me, build myself as a better filmmaker, network myself with, actors and producers, so that I can eventually, fulfill my dream of being a film director. പക്ഷേ ഇന്നൊരു ഫോർമുലയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അത് ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ആൻഡ് yeah man, that's it. No, like I think you put it in a way like the other day I was watching some podcast and Kevin Hart was the guest in it, and he talks about it's not always about the dream and achieving the dream, it's about the journey, how you got there.
that actually matters, because that actually builds you. Nee ipo paranja pole, like our brick, like, you know, all those brick actually matters in the long run. Like sometimes you only remember those bricks, like Yeah, that bro. actually shaped you. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം I'm 27 right now. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 24-25 ആയ സമയത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലട്ടിയൊരു ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു കാര്യം വെച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫെയിലിയറായി പോകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 30-35 വയസ്സാകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അത് ക്ലച്ച് പിടിച്ചില്ല അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ തൂക്കി നടന്നാണല്ലോ, ഇതൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയില്ലേ എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു നമുക്കുണ്ടാകുന്നൊരു വിഷമം കാര്യമൊക്കെ എന്നെ ഒത്തിരി ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത്. പിന്നെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് യു സെഡ്, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ജേർണി, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാം മറന്ന്, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരും ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാം മറന്ന് നമ്മുടെ 100% ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് തിങ്. ദാറ്റ്സ് സംതിങ്, യുനോ, നമ്മളൊരു ദാറ്റ്സ് സംതിങ് ടു ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് സംതിങ് ടു ബി വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല വ്യക്തികളും പലവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭയന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ we are actually taking that risk. Whether it be successful or not doesn't matter, right? At the end of the day, by the time I'm 40 and I have a child, I can tell him or her, hey, you know, എനിക്കൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനതിൽ ചിലപ്പോൾ എത്തിപ്പെടാം, പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. And you should do the same thing, you know, whether, and being able to say that is much more rewarding than anything else for me. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, എനിക്കൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അതിൽ എത്തിപ്പെട്ട് കാണില്ല, പക്ഷെ അതിന് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാം മറന്ന് ശ്രമിച്ചു, നീ അതുപോലെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വലിയൊരു സംഭവമാണ്. To have that confidence is what matters to me, right? Man, like you beautifully put it there. Like there is nothing like, you know, that's such a beautiful moment. Like, you know, yeah, like you beautifully put it there. Like, and then being able to, like, you know, again, that's the whole Njanum Parakkum concept for me. Like, you know, you know, you give all your heart out. We know everyone has a passion. Everyone, you know, like, you know, even a small kid like that want to walk, that has a passion, he want to walk, but if you're not putting that effort to walk, there is no point. Like there is, you won't be able to walk, right? So our part, like, yeah, I think you beautifully put it there, like our thing. And also another thing that I love about you is I called you one day and you were showing me. No. It was actually a video that you made. That you wrote it on a sticky note saying, "I want to be a filmmaker," or I will be a filmmaker. I will be a director or something. Yeah, it was this whole idea about like self-identity. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാനൊരു ഫിൽം മേക്കർ ആവണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഞാനൊരു ഫിൽം മേക്കർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. I mean, it was this whole idea that ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാനിതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ ജീവിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടർ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡയറക്ടറാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഡയറക്ടർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. I believe this whole idea is that you kind of do what you are, not what you want to be. So yeah, that's the concept. No, it's very good. Like, and I think the other day you were talking about someone actually gifted you that, like, you know, Basil Kuriakose, film director or something. Yeah, it was that my plaque, ex. right? Like, sorry, step back. Like, sorry to. yeah. No, let's hope funny. like we won't pivot into a different conversation here. I said that because I wanted to like kind of take easy from the whole motivational talk. No, I think like writing down part, right? Like the whole writing part, like it acknowledging that part where you will become something, that is actually fascinating to me. And I think ever since you've been doing that, like, you know, I've been taking inspiration from it. Even like, you know, me doing bullet journaling, gratitudes and stuff like that, you know, writing down actually helps to actually envision that every single day, because, you know, you put that sticky note on your computer and being able to see that every day and working out, am I taking all the steps in order to do that and stuff like that. So it's a fascinating thing to me. Yeah, I couldn't agree with that. I also feel that there's this whole I guess glamour to this idea of like, you know, having a goal and having a passion.
പക്ഷേ ഈ പല വ്യക്തികളും ഈ പാഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡ്രീമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് എൻഡിൽ വരുന്ന കഷ്ടപ്പാടും കാര്യങ്ങളും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ a lot of people say that okay എനിക്ക് ഇത്ര ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കിതാണ് ആവാൻ, പക്ഷേ കുറേ ആൾക്കാർ അതിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് you have a goal is one thing, but breaking that goal into different days and different weeks and different months and writing a to-do list, ഇപ്പോൾ ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ having gratitudes, trying to make a plan, things like that is also a big factor for it. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം എഴുതി വെക്കുമ്പോഴാണ് that kind of sets in stone, right? You eventually get it done. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ഈ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രം പോരാ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേണ്ടിയുള്ള കുറേ കഷ്ടപ്പാടുകളായി എഫേർട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും I think a lot of people don't really understand. 100%. Like, last question before like I move on to a different thing. Sure. As a filmmaker, do you worry about repetition of content? Like, as in, sometimes you just do for the gram, like kind of thing. Yeah. Do you have to, or like do you worry about that much? So for more than repetition, sometimes there is this concept of like, should I do this thing because I really like it and I really find it interesting, or should I do this other thing which is going to get us more views or which is going to get us more followers? As much as I am trying to be a filmmaker, we also have this YouTube channel which we're trying to grow. We also have this Instagram page which we're trying to grow as well. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചില സമയത്തൊക്കെ വീഡിയോ റീൽസ്, ഇപ്പോൾ കോമഡിയോ റീൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വി റീസെന്റ് ദിസ് വീഡിയോ കോൾഡ് Americans React to Kerala Food. And being very honest was with my favorite. Being very honest with you, yeah, go ahead, man. No, I was gonna say, like, people who haven't watched that video, like, please go ahead and like watch that video on Straight Outta Kerala. It's one of the most funniest reactions that you can get for a Payampuri. So yeah, it's a funny video. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിലിം മേക്കറിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഈവൻ റീൽസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് മോർ അബൌട്ട് ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് ചാനൽ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എ ഗ്രോത്ത്. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ഈസ് ദാറ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ലൈക്ക് നമ്മളൊരു കമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിലേക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് വി ഗോ സംതിങ് ദാറ്റ് ഫ്ലറിഷസ് അവർ ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് എന്ന ചിന്തയുണ്ട്. I think it's a bit of both. As much as we want to say, we should always do something that's very creative and for ourselves, we also have to realize that if we want to build ourselves as a filmmaker, we have to also explore that commercial side, where we have to also explore that side of like, okay, that marketing side of where you're able to market yourself as a filmmaker. We are able to bring audiences in. So ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വേണമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ കുറേ ഐഡിയാസൊക്കെ വരാറുണ്ട്, ഒരു ഡയലോഗ്സ് മാത്രമുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ മൈ ബി സെല്ലിങ് മൈ സോൾ ബട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വ്യൂസ്. It's kind of finding that sweet spot, in the middle. And I know for a fact that once I'm able to build myself up, on the side, I will be able to do here some passion projects as well. But yeah, adur vellioru, oru chindayanu. And I think like in one way, like I think that's why you have like 3 different spaces as well, right? Like ipam Lucid Sevens aanengilum, why is it different from Straight Outta Kerala? Why is it different from Stories of Basil? It's 3 different types of content that you actually put into it, right? Yeah. So Straight Outta Kerala, we go for that very commercial, very views driven കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈക്ക് സ്റ്റോറീസ് ബൈ BK, I tend to do a lot of work that's very much me. ഞാൻ എന്താണോ, like I try to create content that's very much close to that. So yeah, like since we're able to have these different channels where we can post stuff into, we sort of get to do that, which is nice. So that's the end of our first part into our first episode, and I really hope you enjoyed our conversation just as much as I did, and I can't wait to show you guys the next one where we discuss a lot more into his creative process and also how he's built his team and how that team has influenced his growth as a filmmaker. And other than that, thank you guys so much for listening in. And I can't thank you guys enough. It's been an absolute journey making this whole thing possible. And if this is the sort of content that inspires you, or even you guys want to follow me along this journey,
Don't forget to like, share, subscribe, all those amazing stuff. So I hope to see you on the next one. Until then, it's me, Chiku.